Na karibu Eldoret. Asante sana Elvis. Ndio, kongamano hili binafsi yako umehudhuria tangia siku ya kwanza. Leo ni siku ambayo naibu wa rais Rigathi Gachagua anatarajiwa kuhitimisha. Binafsi yako unaona kwamba maslahi ya watu wenye mahitaji maalum yameangaziwa? Asante sana Elvis. Kwa majina naitwa Harun Hassan, Executive Director, National Council for Persons with Disability, shirika ambayo inasimamia maslahi haki na walemavu wote nchini Kenya. Kitu muhimu ningefaa kusema ni devolution kwanza ni kitu mzuri sana ambayo imetendeka kwa hii nchi, kwa sababu power na resource imeenda chini. Lakini swali muhimu ya kuuliza, kama devolution itself spirit yake ni affirmative, spirit yake ni ku address marginalization and development, do our counties understand that equal super marginalized group within those counties, those are persons with disabilities? Do we have clear framework ya kuaddress maslahi ya mambo ya ulemavu katika devolved system of governance, whether it is access to services, whether it is opportunities like employment, whether it is agbo, name it. Shida kubwa with disability and devolution, hakuna clear framework ya kuengage county government on what steps ambayo inafaa kuchukuliwa ili kuaddress hiyo maneno. And the executive, for example, at the national level, ministries, departments and agencies, they report to the National Council the extent yao ya disability inclusion and mainstreaming. But that framework is not clear with the county government. That's why you will find unemployment is not clearly addressed, issues of accessibility is not clearly addressed, and disability very wrongly is addressed as a national government function, which is quite very wrong. So I think kongamano hii inaleta a proper understanding that kama society tukiendelea mbele lazima tuingilie kwa undani maslahi ya wanyonge ambayo wale wako kwa margins ama periphery, so that we can allow them to be fully involved in matters development in their counties. Asante sana na tutazidi kuzungumza. Mwisho tutakamilisha na kiongozi ambaye ni Bi Veronica Maina. Tuambie tu, je, kongamano hili limekuwa na manufaa gani? Leo tunamtaraji naibu wa rais Rigathi Gachagua. Binafsi yako umeridhishwa na kongamano lenyewe? Nimeridhika sana na hii kongamano. Imekuwa ya kunufaisha sana wananchi haswa, sababu imeweza kudhibitisha zile mambo ambazo serikali za ugatuzi zinaendelea kufanyia wananchi, na tumeona ile mijadala ambayo pia imeshikwa na national government pamoja na county government, zile mijadala ambazo wanafanya pamoja, haswa kama hii ya fertilizer, where there is coordination kati ya national government na county governments. Na tunasema hivi, mambo ya uhusiano inafaa zaidi katikati hata ya serikali hata na non-governmental actors. Yani tuseme kwamba na development partners. Yani tuseme hivi, mtu yeyote ama institution yoyote ambayo inaweza kunufaisha wananchi, sana tunahimiza kwamba hizo institution zikuje ziendelee kufanya kazi na serikali ya ugatuzi, zifanye kazi na national government, zifanye kazi na wananchi, ndio tuendeleze maisha ya wananchi. Si lazima kila siku kila kitu tunaweka fitina na tunaweka fujo. Kitu ambacho si kuridhika nayo sana jana tulipokea Right Honorable Raila Odinga, na tukampokea kwa heshima sana, tukamzungumzia hata kwa heshima sana. Lakini sasa alienda kuzungumza mambo mengine ambayo haieleweki. Sasa sababu Ambassador Meg Whitman ameongea mambo ya uchaguzi wa 2022, na aliongea kulingana na vile yeye mwenyewe Ambassador alidhibitisha in August 2022, akiwa Kenya, akiwa Bomas, akiwa hata akiangalia mambo ya Supreme Court, na akaona kweli ule ushindi ulikuwa wa upande wa Kenya kwanza. Na kisha sasa Raila inabidi yeye hakubaliani na hayo maoni ya Ambassador Meg Whitman. Kwa nini amkashifu hivyo? Na ni kimakosa sana. Anamkashifu kimakosa sababu yeye amejiita baba wa demokrasia. Baba wa demokrasia, and is intolerant of other views that are being given. What now is this? It is ununderstandable. If you call yourself father of democracy, you must be able to take in opinions whether they serve you or they do not serve you. If they were opposite, would you not have accepted them? Hiyo ndio kitu moja ambayo
haikunifurahisha. Lakini wacha pia niseme kitu moja ingine imenifurahisha sana. Sana hii kaunti ya Uasin Gishu ikichangia. Nimepata mashamba za Uasin Gishu zimejaa mahindi. Kutoka siku ya kwanza kwa hii conference ni kama hata walipanga kwamba ni lazima kila asubuhi tunakula boiled maize. Yaani mahindi ile ya kuchemshwa nzuri sana kama imetoka shambani. Na hiyo nimeona ni sign mzuri sana. Sababu inaonyesha kwamba chakula tutakuwa na food security kwa counties kama hizi. Na hii tunafaa, kuna siku nilipeana statement ya mambo ya vile tutahifadhi excess food ndio to preserve food for a rainy day or for a day when maybe we have a dry season. So the challenge for the counties now is to make sure the bumper harvest we are about to receive, we have good storage and the ability to preserve that food so that in days to come we are not crying the same that there is no food in Kenya. So we are continuing to have this conversation. Senate is fully represented. Our oversight is on top notch. Tunaendelea na hiyo kazi kama senators. Tunataka pesa zote ambazo zitafika mashinani ziweze kutumika sawa na service ikuwe quality na ikuwe efficient na ikuwe timely kwa wananchi. Hivyo ndivyo ninge. Mheshimiwa, swali la mwisho, umekuwa ukisikia hotuba jinsi inavyotolewa. Tulizuona Rais William Ruto akizungumzia masuala ya ufisadi na akasema kwamba kuna majukumu mengine ambayo hajagatuliwa, ambayo amesema kwamba miezi ijayo itakuwa imegatuliwa. Halikadhalika tulimsikia jana kiongozi wa Azimio akisema kwamba mgao kidogo ni finyu katika county zinapaswa kuongezwa, na vile vile akatetea maslahi ya wakilishi wadi. Sijui kama seneti unalichukuliaje hilo jambo? Hilo jambo ambalo president aliongea juu yake. President alipeana speech ambayo ilikuwa all round na ikaongea hata mambo ya resources. Counties must pursue own source resource a lot. Ndio tuache kutegemea kwamba lazima pesa itoke mahali pamoja kutoka kwa national. Ni lazima sasa hii pesa ambayo inagawa, hata mkigawiwa ya national, county ichukue jukumu wenyewe, wakuwe na pesa ya own source income. Wakishapata hiyo pesa, hii mambo ya kusema tunategemea national government kila wakati itapunguka zaidi. Na sasa sababu wamekuwa na percentage ya chini sana kama counties, inafaa county itie bidii na itie juhudi ndio wasaidie wananchi. Wakipea wananchi mikakati ambayo itagenerate revenue, itakuwa rahisi wao kuokota pesa kutoka kwa wananchi. Kwanza wafanye programs zile ambazo wananchi wanaweza pata pesa mfukoni, waboreshe agriculture, tuboreshe mambo ambazo zitafaidisha counties kulingana na county. Kama unaenda coast, pwani, waboreshe mambo ya kuvua samaki na waboreshe mambo ya blue economy, waboreshe mambo ya tourism. Ndio mwananchi wa kawaida akuwe na pesa mfukoni. Ndio hata ukimuitisha kodi unasema we lipa hii. Mwananchi halii kwamba hana pesa ambayo anaweza kulipa serikali ya ugatuzi. Kwa hivyo tunahimiza kwamba na pesa ikifika hata hiyo inakuwa own source revenue, ikuwe vile the way it's collected does not allow for corruption. You seal the gaps. Seal those gaps by making sure you are systemized. Wananchi walipe pesa kwa mtandao, wasilipe pesa kwa watu kwa counter. Ilipwe kwa mtandao ama ilipwe kwa bank. Ndio collection iache kukua na pilferage. Tena waangalie mambo ya kama accounting. Hizo receipts zinatolewa vipi? Acknowledgement zinafanywa vipi? Lakini ikilipwa kwa system kwa mtandao inakuwa rahisi zaidi na tutapunguza hiyo over dependence on the national government. It's high time tunaka kama unajua hii county inaitwa Miami-Dade County ya US. Wako na pesa mpaka wako na excess because county yenyewe raises that fund until they have enough. They could almost share with other counties. That's what we need to continuously continue doing and monitor the programs. Program ikianza kwa county, let it be monitored even before the senators come to oversight. Monitor the program to make sure it is not falling off in the middle of implementation. Asante sana. Najua tutazungumza baadaye mheshimiwa. Huyo ni Bi Veronica Maina ambaye ni seneta mteule. Mwisho tutazungumza na Food Agriculture Organization. Labda kama shirika, mchango wenyu ni upi kwenye kongamano hili na kwa kufikia sasa mmenufaika kwa kiasi gani? Thank you very much.
Thank you. Yes, I'm from the Food and Agriculture Organization. Tita Runga is my name. We are very happy to be here. FAO tunafanya kazi na both the national government and the county government. The main issue ni kudeal na mambo ya food security. How do we get our country to be fully secure when it comes to food? And not just food security, but food and nutrition security. How, you know, with nutrition security, we build a country. We build a country that is able to fully feed itself and also be able to take preventive care so that we don't have too many cases of hospitalization and bills of hospitalization. So these are the things we are working on. As FAO, we are working on three main things. One is around food systems transformation. Food systems transformation, where we are looking at different issues, you know, around improving the productive systems of the country. If there's one message that I would really like to pass to the country, is the adoption of what we call regenerative agriculture. This is extremely critical at this point, and in the face of climate change, we have to move towards regenerative agriculture so that we restore the health of our soils and we ensure that our farmers across the country are carrying what we call sustainable farming practices. This is key. You know, we could be celebrating the issue of a bumper harvest now, but in the long term, we have to maintain the health of our soils. So this is what I would advise the country. The second issue that we are working on is the digitization agenda. The previous speaker who was here really talked about digitizing systems. This is also important for agriculture. As you know, extension services, the many extension service providers that we've had in the country, the numbers are reducing, but the number of farmers are increasing. So you find one extension officer working with 2,000 farmers. The only way we can be able to reach the many millions of farmers that we have is through digitization. So this is an agenda we've taken seriously. We are working with the national and the county government on the Kenya Integrated Agricultural Management Information System. We are also working on the land governance, supporting the government in the land governance, land being a major factor of production. So this is the kind of work that we are doing. Thank you very much, sir. Asante sana. Na tumezungumza tu na baadhi ya wadau mbalimbali kutoka sekta mbalimbali akiwemo Bi Veronica Maina ambaye ni seneta mteule, alikadhalika wadau wale kwenye sekta ya vita dhidi ya ukeketaji, na ni kwa jinsi gani tunavyoweza kuhakikisha kwamba tunaufaulisha haya, hasa hususan kwenye misingi ambayo inafungamanishwa na katiba. Lakini kikuu zaidi ni kwamba tutakuwa tunamtarajia naibu wa rais Rigathi Gachagua ambaye tunaambiwa kwamba muda wote kwa kufikia sasa atakuwa amewasili katika eneo hili na kuweza kukihitimisha kikao cha leo. Manake leo ni kiziba mkonga tu. Kwa hiyo baadhi ya viongozi ambao wamezungumza, itabainika kwamba siku ya hapo jana palikuwepo tu na mengi, hasa hususan masuala yanafungamanishwa na siasa. Lakini kabla sijaendelea, nitamhoji tu mgeni mmoja hapa atupe tathmini, je, kama ameridhishwa na kongamano lenyewe na mambo kwa kufikia sasa, matarajio yako ni yapi hususan tunapohitimisha kongamano hili la ugatuzi? Shukran. Jina langu ni Steven Mbaye Kimwele. Mimi ndo waziri wa kilimo na mifugo County Government Kitui. Kufikia hapo mimi nimeridhika, tumefurahia sana na hii devolution conference kwa sababu so most of issues have been tackled, and especially which affects the devolution kutoka mashinani, and the issue have been very well aligned with bottom up economic model, because we really need to start from bottom. Na devolution, hiyo ndo intention ya devolution, ni kupeleka services kwa mwananchi wa pale chini. Na tumekuwa na watu wengi, speakers wengi ambao wameaddress the real issues, mambo ya kilimo. Na mimi ninaposema tukiangalia kama Kitui miaka 10 tangu devolution ianze, kilimo kinaendelea vizuri, na ni kilimo kitatoa umaskini katika nchi yetu. Kilimo litawezesha vijana kupata ajira. Tunajua kuna shida ya ajira, lakini tuhimize vijana waingie katika kilimo. Hadi sasa miaka ya farmer
ni miaka 65 years, na ni vijana ni vizuri wakuje. Pia kuna zile tunaita extension services, wale watu ambao walikuwa wanakaa na farmers pale chini, wakulima au agricultural extension service officers wanafaa waende katika wakati wa devolution. Those are some of the things tunafaa to insist na to make sure kila county imepata au wafanyikazi wa county wa agricultural specialist, ndio ongee na wakulima wetu ndio waweze kukuza chakula, tutoe njaa. Na sisi kama Kitui na katika uongozi wake Dr. Julius Makao Malombe tumeamua ku enhance extension services, tumeamua kuleta mechanization, na kwa sababu unapata vitu mingi kama sisi tunakuza ndengu, unapata they need threshing, ile production is very expensive, so we need to bring mechanization to your farmers. Na mambo mingi sana tumeweka mikakati dhabiti ya kuinua watu. Kile iko ni kuhimiza national government. There are those functions at the national government which were devolved to the county. It's good that all of them are devolved with their equivalent budgets to come down to us, especially agriculture and healthcare were almost 98% devolved. So mimi naweza ambia wananchi kwa hii devolution hii mwaka tumefurahia sana. Tumeweza kucompare notes kama counties vile tumeweza kufanya. Tumeangalia vile county ya Nandi imefanya, Uasin Gishu, Kitui na kila kitu, na address pia wa speaker wengi imetufurahisha sana. Tukimalizia binafsi yako kwa kutumia ugatuzi, eneo la Kitui linajulikana kwamba ni baadhi ya maeneo ambayo ni maeneo kame, na mumesema kwamba kuna ule ukuzaji wa pojo ama ndengu kama ulivyosema. Je, ni mikakati gani ama mbinu gani ya kisasa ambayo inaweza kutumika ili kuhakikisha vile vile kaunti ya Kitui na kaunti nyingine ambayo inaaminika kwamba ni maeneo kame wanaweza kukuza chakula ama kuzalisha chakula ili tupunguze hii ambayo nasema kwamba kuna bala njaa hususan katika taifa la Kenya? Shukran. Kupitia uongozi wake Dr. Julius Makao Malombe tunahimiza kitu inaitwa climate smart agriculture, nutrition sensitive agriculture, kwa sababu eneo la Kitui ni eneo kame na drought na climate change has not spared Kitui either. Kwa hivyo sisi tuna promote into a drought tolerant crop. Tunatumia climate smart agriculture technologies, use of zepit, use of maize which needs little rain to mature. So we are making sure that we put farmers to know the climate smart agriculture technologies which can and things which can adopt very well. We are looking for crops which need mvua kidogo dozi machue kama sorghum, millet, pojo, cowpeas, pigeon peas, hizo zote. Na pia tunasaidia wakulima pia kuwapatia mbegu bila kuwalipisha, bila malipo. Na pia tunaendelea kuchimba visima. Kuna kitu inaitwa sardine dams, kuzuia mto ndo maji kuje ilete water aquifer juu. Tunaendelea kupanga mipango mingi to make sure kuna boreholes, kuna sand dams, kuna earth dams, na governor wetu ameimarisha, make sure katika CDP, County Integrated Development Plan, kwa mikakati yote ya maji imewekwa, kulimo imewekwa, na kwa sababu area kwetu hakuna mvua mingi, na kisha wakulima wamepatiwa kila kifacho, technology, skills, mbegu, training, ndio kukabidhiana na hizi janga la njaa. Ndio Ukambani tutoe hii mambo ya relief food, na sisi tumejikaza kabisa chini uongozi wake Daktari Gavana Malombe tutoe njaa Ukambani kwetu. Asante sana. Ndio waziri wa kilimo katika serikali ya kaunti ya Kitui. Alikadhalika alikuwa nimezungumza na viongozi kadha wa kadha, lakini baadaye tutakuwa mnajiunga na mwenzangu Zubeida Kome na mida saa 7 hapo tutakuwa na Rita Tinina ambaye atakuwa na hapa taarifa hizi ya njia ya moja kwa moja ambapo